Solange du mich Troll nennst, geht das. 貴様だがこれで終わりだ。 Okay. それがウヌの真の力か。面白い。心ゆくまでしようぞ。Hallo? Okay. 誠に風見を知っておったのか。三島和也がデビル化した映像、複数のカメラで捉えました。とはいえ風見はもういない。全てを終わったこと。最終承認システム起動。これで終わりじゃ。So einen großen Feuerball, ついに全てが終わった。これで世界にわしの勝利が轟くのじゃ。I couldn't take my eyes off Kapitel the live 12. broadcast. Next to me, Lee and Lars barked orders frantically, desperately trying to verify whether the images were a hoax or not. The demon on screen was unlike anything I'd imagined. No, it was something much more horrific. The devil incarnate. The demon-like creature you see on your screens is apparently Kazuya Mishima, said to be controlling G Corporation from the shadows. World leaders are currently debating whether to believe. The reports just in that the creature has been subdued by the Mishima Zaibatsu. I'd long assumed this war was between humans. That my family, my hometown, had been razed to the ground by people. Ho esaudito le tue richieste. Ora non posso fare altro. 世界の覇権はすでにわしの手に落ちた。貴様らはもう不要だ。Diavolo. We've yet to confirm whether the footage you're seeing is real. If it is, however, it would seem the Mishima Zaibatsu is on the side of justice. Public opinion is turning against us. We're running out of options. 問題ない。最後に笑うのは俺だ。何事じゃ。衛星兵器が地球へ向け落下しています。An unknown informant has claimed the Mishima Zaibatsu downed its own satellite. Look, there it is. It's really fallen. どういうことじゃ。We have to get out of here. Move! Move! The Mishima Zaibatsu satellite has crash landed. Scenes of chaos unfolding. まさか、和也。イハチ、貴様は俺を超えられん。
Kapitel The Mishima Zaibatsu 13. face intense scrutiny from around the world. With recent events brought to light, anti-Mishima sentiments have grown around the world. 当主、もはや三島財閥を立て直すことは。おのれ、和也！あの時からだ。貴様のせいで母さんは。全てはあの時。The Zaibatsu downing their own satellite weapon and destroying an entire town left no doubt in my mind that this war was not between humans. The atrociousness of the fighting was inconceivable to the average person, and they soon forgot about Kazuya transforming into a devil, instead choosing to believe that the Zaibatsu were the antagonists. The concept of good and evil changed every day. What a world we live in. I was probably the only person on the planet not paying attention to the news. To me, evil was that which had taken everything away from me, and I couldn't rest until I put a stop to it. So I went directly to the Mishima Zaibatsu's headquarters and told them I would expose them for what they are. I knew I was risking my life just to be laughed off, but I couldn't stand by and watch the world descend further into chaos. Still, they paid me no attention. Bereft of all hope, I wandered around town aimlessly. But then, a man dressed in black approached me silently and told me that Heihachi had agreed to meet me. A few hours later, I was placed in a car and driven in a completely different direction than the Zaibatsu's headquarters. When I arrived at my destination, Heihachi Mishima was there waiting for me. Kisama, 三島家の真実を報道したいというのであれば、相応の情報は持ち合わせているのであろうな。At that time, I had no idea why Heihachi had suddenly agreed to meet with me. His eyes latched onto mine, filling me with unshakable fear. I have delved deep into the history of the Mishimas from Jinpachi Mishima to the family's connection to Kazumi Hachijo. The year you declared the establishment of the Mishima Zaibatsu was the same year your wife Kazumi passed away, and that your son sustained terrible injuries from falling off a cliff. To me, that sounds like one hell of a coincidence now, doesn't it? おお、なるほど。ただの記者ではなさそうだ。よかろう。これから話すこと、その全てを世界に公表する。その約束が果たされるなら、わしが全てを語ろう。At that time, I had no idea why he wanted me to reveal everything on his behalf. But I was getting so close to the truth I had long fought to uncover that I couldn't turn down this once-in-a-lifetime opportunity. The devil's blood in Kazuya and the blood of Kazumi's family, the Hachijos, remains shrouded in mystery. I listened closely to every word, each step inching closer to the truth. あやつがわしの父、陣八の道場に来たのは、まだ年端もいかぬ少女の頃じゃった。共に汗水流し、武道に明け暮れる中、つまりライバル。武道とは、真に共に己を追い込む孤独な世界。和美は次第に、わしにとって唯一無二の存在となっていった。息子の和也も生まれ、わしらは幸せじゃった。特に和美は、和也のことを目に入れても痛くないほど溺愛しておった。すべての歯車が狂ったのは、貴様の言う通り、その年のこと。稽古中、
和美が突然倒れよった。和美は信じられぬほどの高熱を出しており、急ぎ病床に寝かせたのだが、和美。She tried to kill you? じゃが翌日、熱が下がった和美は前日の出来事を覚えておらず、いつも通りの和美であった。それはまるで人格を2つ抱えた人間と共におるような感覚じゃった。そんな日が幾日も続いた。そしてある日、よっふんはっうんせい。和美？貴様はいずれ世界を脅かす存在になる。何の夢を見ている？故に今死を与えるのだ。和美、やめ！ Na, muss ich jetzt meine eigene Frau töten? なぜ我がこの家に嫁いだのか。まさか。我ら八丈家は貴様のような人間を消すために太古から存在しており、その使命を今果たす。Okay. 死ねい。 Au. Na, so wollte ich eigentlich nicht den Kampf starten. Hallo? Nein, das ist kein Flackern eures Bildes. Das ist Kazumi an sich selber vom Charaktertyp her. What the fuck? Die lädt sich wieder auf, die dumme Sau. Herzrhythmusstörungen. Kazumi.
いいよ。もはや貴様はカズミではない。ならば1A Genickbruch. Kapitel 14. Der Zweck des Kampfs. もともとわしを殺すために三島家に送られた女。ならば花から殺す運命。 But why did you drop Kazuya off a cliff? He was just an innocent boy. カズミの血を受け継ぐのは Warum sehen wir das dämliche Gesicht vom Reporter nicht? 落とせば死ぬであろう崖に落とし、生きて戻れば人間でないということになる。そして奴は案の定それでは死ななんだ。今思えばわしはあの時和也を殺しておくべきじゃった。もうわしに残された道は一つ。すべての真実を語り、世に是非を問うことだけ。家族を殺され、貴様はわしを恨んでおるのだろう。 How do you know about that? バカめ！貴様のことなど永遠に調査済みじゃ。バックにラースたちがいることもな。 Let me go! Just let me know one thing! What does this war mean to you? When I came to, I was on a wharf with Lars. I had no idea where I was or what he was doing there. Lars said he'd received a message from the Zaibatsu telling him to come here. He bundled me into his car and then took me back to Violet Systems. As we drove back, Heihachi's words ran through my mind over and over. Why did he let me interview him like that? Why did he leave everything to me? And what was that mournful look in his eyes? Question upon question whirled through my mind, but not a single answer. 戦いとは最後にどちらが立っているか、それだけのこと。行くとするか。 Everything went down only a few hours later. I couldn't believe what I was seeing. Lee was fervently trying to ascertain Heihachi's whereabouts. Eventually, his spy satellite spotted him and transmitted a picture to us. I stood there in shock. The man I'd spoken to was somewhere unbelievable. Das ist wieder... Hallo?
Hallo? Hallo? Hallo? その程度か。まだまだ。しぶといやつ。ならば。Ja, nee, ist klar, Kollege. Was bist denn du? Ein voll alarmierter Mumpels oder was? Hallo? 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 Willst du mich gerade verarschen? Nicht mit mir, Alter. Wer hier schon mit seiner Energie auflädt, der muss sterben, Alter. Alter, rein rechtlich hätte ich jetzt schon gewonnen. Ja, wen hast du schon betrogen? Alter, das ist Betrug. Nani? Betrug! Ich hätte gewonnen! Fight. Er will es drauf anlegen. Ey, das ist doch so gemacht, ey, dass ich echt wirklich jetzt verliere, Alter, ey. Ey. Wenn er gleich kommt von wegen, sie haben verloren, bitte nochmal machen, dann fand ich das unverschämt, ganz ehrlich. Weil er kann sich immer wieder aufladen und ich nicht, oder was? Ey, ganz ehrlich, das ist eine Frechheit. Den sollen sie so eine Ficke nicht einbauen, ganz ehrlich, ja? Das ist schon so ein Punkt, wo ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf habe, an dieser Stelle überhaupt das 2 zu spielen. Ganz ehrlich. Dann sollen sie das machen, dass er Pisser gewinnt und die Macht übernimmt und ich nicht erneut spielen muss und dieser Pisser permanent immer einen vollen Balken bekommt und ich nicht, Alter. Das ist japanesische Ficke, ey. Vom Feinsten, Alter, ey.
Und immer dieses Slow-Motion-Geficke, Alter. Das geht mir auch schon auf den Sack hier, ey. Alter, das kotzt mich jetzt schon an, Alter, weil das wieder unlogische Scheiße ist. Ey, dann sollen sie mir von Anfang an in diesem Modus gleich geben, von wegen, dass ich ihn platt machen kann, Alter, ey. Ich bin doch jetzt schon gleich wieder tot, Alter, ey. Ey, das ist so eine Ficke von euch Schwanzlutschern, Alter, ey. Ganz ehrlich, ey. Ey, wieso konnte ich ihn gerade nicht schlagen, Alter, ey. Ey, diese Slow-Motion-Scheiße, Alter, ey. Mein Gott, Alter. Ich schmeiß gleich meinen ganzen Fernseher in die Mülltonne, Alter, ey. Ey, ganz ehrlich, habe ich keinen Bock mal diese Ficketball zu spielen, ey. Das ist unlogische Scheiße, Alter, ey. Ey, ich hätte ihn dreimal platt machen können, aber